Her grandfather was gone forever, and we were alone, underground, hiding away from the horrible noises above. What was going on up there? Though the odds were terrible, the people fought back, even though some said it was hopeless and much too late. Their weapons were puny compared with their oppressors, but their spirits hadn't been totally crushed. They fought on, but there was no escape in the end. The last of the Red Folk were rounded up and taken away. We heard terrible noises as we squeezed through the sewers. I heard the full story much later. I also heard that there was truth in the old rumors we'd heard of the people beyond the wall, people who could change your color. E aí galera, beleza? De novo eu com vocês, Felipe, pro canal Fuga Games, trazendo aí o 12º episódio de My Memory of Us para PS4. Sejam todos muito bem-vindos a mais este vídeo. Vamos que vamos, né? Um momento triste do jogo, onde todo o povo de vermelho aí foi levado. E a gente ficou sozinho aqui nos esgotos. Depois que a gente presenciou a morte do avô ali e tudo. Vamos seguir nossa jornada. Vamos ver até onde que vai. Beleza, agora a gente consegue ativar isso aqui. O que é isso? Ah, aqui eu tenho. Ok. Acho que eu vou ter que colocar ela dentro desse quadradinho vermelho ali. Acertar essa ali do meio. Oh. Porra, mano.
Agora vai, hein? Não foi ainda. Porra, pegou. Eu achei que tinha pegado, né? Tá, agora abriu ali. Fechou. Tá aberto. Aê. O que acontece? Abre a porta. Joia. Temos aqui agora todo mundo aí, ó. Tá o carinha mascarado. Tá aqui, então. Aí lá fora tá rolando a guerra. Beleza. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Não. Muito bom. Ela me deu alguma coisa ali, né? Tem mais uma lembrança. Será que agora o carinha me abre essa porta ali? Ah, eu tinha a aprovação aí pra passar pela porta. Beleza, o que tem aqui, cara? Que porra é essa? É um labirinto? Nossa. Manos. Ali é a saída, ó, ali embaixo. Tá. Então eu tenho que descer por aquele de trás. Como é que eu vou chegar nessa jossa, velho?
real, a mesma coisa, né? Eu tenho que chegar no outro, velho. Caralho, eu cheguei no mesmo lugar, velho. Vai ser no mesmo lugar, né? Vai. Eu tenho que chegar nesse terceiro ali, ó. Vou voltar um pouco. Acho que eu vou pegar esse aqui de cima, talvez. Não. Mano, tá meio zoado isso aqui. Essa ali que liga ela. Tá, beleza. Tá zoado pacas aqui o negócio. Mano, nada liga essa porra. Aqui, ó. Não é. É sim, porra.
Tava ficando puto já. Encontrei uma mocinha lá. We found the little girl and she told us her tale. She used to live in the orphanage where Janusz was in charge, and he had stayed right there with the kids as he had promised. When the robots came to take them away, he refused to leave their side. He held their hands as they all stood together. Then the robot guards led them all away. Even though the resistance could have saved Janusz, even though he could have escaped, he kept his promise. And he went along with the children into the flying train. It took off, and none of them were ever seen again. But this little girl, she was the only one who got away. And now she was talking about a couple on the other side of the wall. Somehow she knew that if she could get to them, they would adopt her and perhaps change her color. Then she would be safe. Her eyes brimmed with hopeful tears as she said, maybe they would adopt you too as well. A menina vai ser adotada, velho. Então tá, né? Vamos andar de baixo. Aí, ó. Beleza. E aí? Olha que porra, velho. Pô, sacanagem, cara. Meu caralho. Tem que estar naquela porrinha ali, ó. Já era, mano. Vai vir de novo. Ui. Ei, rapaz. Vive de novo, é? Então vem. Oh. Morri. Vamos lá, mais uma vida ativa. Agora já sabemos, tem que achar aquela bolinha dele lá na antena o mais rápido possível, porque eu acho que tem mais. Ele tem mais outros poderes, mais outros tipos. Aí.
2 vídeos, eu acho que não vai dar pra passar dessa vez. Tem que matar aquilo antes. Ah, não acertou mais nenhum. Vai, pô. Tem mais uma. Cai. Oxi. E é nóis, mais uma aventura. Porra é essa? Não, velho. The couple were keen to make my friend part of their lives. I was so glad for her. She would be safe at last in the world beyond the wall. But there was only room for one child. So it was time for the two of us to part. We had come through so much together. She took out the photograph of the two of us, the one that had been taken on the last day before the invasion. She tore it in two, so we'd both have half, to remind us of each other. Then she went away, and I never saw her again. After that, I had many more adventures, of course, but that is all a story for another time, perhaps. And maybe one day, I told the girl in my bookstore, you will hear it, my dear. She was looking at me, thunderstruck. I've heard that story before, she said, about the girl and the boy and the photograph from my grandma. Olha só. Downstairs, the shop doorbell rang. Que história sensacional. Vamos lá. Ó, voltamos pro começo lá na biblioteca quando a menininha chegou. Descer. Olha só, cara, a avó dela é com o menininho. E agora? Ai, meu Deus. There was some kind of magic at work, perhaps. Magic that brought her grandmother to my door that very night. We went downstairs,
and I saw her waiting. At first I froze. The girl pushed me closer, and then I recognized my friend. We hugged, and all that time simply dropped away. After all the adventures and the changes that everyone must face, we were the same two kids all over again. That's what I mean when I say life can still surprise us on even very ordinary days. And now my story is done. I dedicate it to anyone who's been forced to part from their loved ones and who has survived long enough to see them again. E com isso, galera, eu me despeço de vocês. Muito obrigado por terem chegado até aqui. Final de My Memory of Us. Algumas lembranças ainda ficaram aí para coletar. Aquele grande abraço. Fiquem na reflexão dessa bela história desse conto aí do game. Eu sou o Felipe pro canal Fuga Games e eu fui!